Today we will learn the phrase kuinka monta in Finnish. Kuinka monta? Kuinka monta? Kuinka monta? Kuinka monta is a question phrase in Finnish that you'll usually use when asking about quantities or the number of things. Basically, when talking about countable items, kuinka kind of translates to how, and you may have heard it in other question phrases like kuinka paljon, which means how much, or like the one we're doing today, kuinka monta, how many. Monta means many. Kuinka monta, how many. For example, you're at a cafe and you want to know how many cinnamon buns are left. You could ask, kuinka monta pullaa on jäljellä? Kuinka monta, how many, pullaa on jäljellä? How many cinnamon buns are left? Or you're at a bookstore and you want to know how many Finnish language books there are in the language section. You could ask, kuinka monta suomen kielen kirjaa täällä on? Kuinka monta? How many? Kuinka monta suomen kielen kirjaa, Finnish language books, täällä on? There is here. Or someone is counting apples and they ask, kuinka monta omenaa? How many apples? Kuinka monta? How many? Omenaa, apples. Kuinka monta omenaa? So let's practice a bit. I'll ask you some kuinka monta questions and you can in your head or in the comments below practice answering them. First one. Eka. Kuinka monta sormea näet? Kuinka monta sormea näet? Kuinka monta lemmikkiä sulla on? Kuinka monta lemmikkiä sulla on? Kuinka monta? 3. Kuinka monta tuntia kestää matkustaa Helsingistä Jyväskylään? Kuinka monta tuntia? Kuinka monta tuntia kestää matkustaa Helsingistä Jyväskylään? Kuinka monta kirjaa olet lukenut tänä vuonna? Kuinka monta kirjaa? Kuinka monta kirjaa olet lukenut tänä vuonna? Kuinka monta kertaa olet käynyt Suomessa? Kuinka monta kertaa? Kuinka monta kertaa olet käynyt Suomessa? Kuinka monta tuntia nukuit viime yönä? Viime yönä. Kuinka monta tuntia nukuit viime yönä? So, the conclusion of this video is I hope you remember what kuinka monta means as a question in Finnish, and hopefully you will be able to form your own kuinka monta sentences after watching this. Kiitos paljon kun katsoitte ja nähdään ensi videossa. Moikka!